Welcome to the Chill Zone. My name is Tamara Patience, of course, Tamara Patience on all social media platforms. That is Tamara with a H. And as usual, I am joined by the man himself. Ninaitwa Munashwai na nafurahi kwa Tamara, kwa Tamara sababu dada anapumzi sana. And of course mimi napatikana kama Munashwai kwenye platform yangu ya Facebook, Munashwai Facebook, Muna.shwai kwenye ukurasa wangu wa TikTok, lakini Shwai_tz kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Kama Shwai_tz. Siku hizi wananiita mkwe, yani ukiniita mkwe nitatikiramu mkwe. Alafu mambo mengine yanaendelea. Ndio Vile inafaa. Yeah, vile inafaa. Vile inafaa. Vile inafaa. Confession. Unapumzi sana. Mimi niko sawa. Unaogeleaga au unakimbia? Acha niseme naogeleanga je, sina nguvu za kukimbia. Nakimbianga kwa maji. Kwa maji. Uko vizuri sana. Unapumzi sana. Safi. 100%. Zoezi zuri. Anyway, happy Mashujaa Day. Mashujaa Day to you guys. This was Kenyans. It's a national holiday in Kenya, of course, for celebrating our heroes. And kabla tuende mbali, who's your shujaa? Who do you celebrate today? Kwa katika taifa hili au sijaelewa? No. Personally, kibinafsi, who do you celebrate the most? Like, yani who's your hero? Shujaa wako ni nani katika maisha? Today umenichanganya. By today I mean like siku ya leo. Si kwa sababu ni siku ya kitaifa. Like nikana nikuulize, how are you doing? Okay. Hero. Sasa ni tu, who's your hero? My hero is my mama. Your mama. Mtoto wa mama. No, mimi mtoto wa mshua, lakini mamangu ni hero. Mimi mtoto wa mzee kabisa, yani mimi mtoto wa baba kabisa. Yeah. But your mama is your hero. Yeah, my mama is my hero. Okay, so we celebrate you, Mama Muna. If you're watching this, or if you ever get this, we appreciate you. Big time tukupenda na endelea vivyo Mungu azidi kubariki. Amen. You know, 100%. Now, who's your shujaa? Who are you celebrating today? Please tell us in the comment section below. Today we're all about holiday spirit. And that is what we're going to be talking about today. But before we get into it, a big shout out to all the single mothers out there. You're my hero today. A big shout out to you. A big shout out to each and every person who is striving to make a better place or a better space for themselves. You're my hero today. A very big shout out to rape victims. You're heroes today. Big congratulations for surviving what you survived. You were not supposed to go through that, but big time, we celebrate you today. Obviously, a big shout out to our boss, tuwezi kosa celebrate, you know, of course. On this Mashujaa Day. Of course, you're doing a really good job. And big shout out to my folks, my parents. Thank you so much for giving birth to me. Thank you so much for the support, you know. Celebrate you today, big time. Big time. And most importantly, a big shout out to me, a big shout out to you for just existing and doing the things that you do and making the world a better place. Yeah, that is true. Yeah. That is good. Lazima ujifunza kujicelebrate. You know, you gotta, because if you don't, who's gonna celebrate you? Nobody. You have to celebrate yourself. You know. Yes. 100%. What was I about to say? 100%. She unasema vitu alafu unashangata zinatokea wapi. But anyway, let's just move on. Hizo pumzi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vile inafaa. Ikiwa blessings hizo, kuna pumzi ukipata hiyo basi unaongea, unatabasamu, unapumua. Vile inafaa. Now, before we get into holiday celebrations and what holidays are all about. So I was just scrolling through social media that I saw this post that there's this man in Spain alikuwa arrested for scamming at least 20 restaurants by faking a heart attack in order to avoid paying bills. Yani this man, chakula inakaa I'm seated, I order. So for example, like in Kenya, in so much. You know when you're ordering food, like uko ile momentum una get.
Yani uko in the spirit, uko in the space because probably you're hungry. And then you order watu wana confidence. the most expensive meal. Alafu wait ukikuja kwangu naanza. Sasa umeniambia kwenye restaurant zaidi ya restaurant 20. 20 buda, 20. Manake different days, huh? Yeah, it has to be different days. Lakini hata tuzishi tuko in the same day. In the same day meal 20. Have 20. Breakfast, lunch. I'm so super mtamu viwezekana. Ila jamaa yuko vizuri. Nakwambia. Kumbe hana hata taki jamaa. I'm telling you, you have guts out there. But watu wana confidence. Mimi nakumbuka siku moja ile kutotokea hii aibu. Lakini haikuwa kwenye mazingira ya kuforce au ya kuandaa wenyewe. Ilikuwa bahati mbaya. Tumetoka na rafiki yangu Fateh. Tupo kwenye restaurant moja. Mimi nikadhani yeye ana hela. Na yeye akadhani mimi nina hela. Tumetoka tu hivi kama mtu tukaa. Tumefika tumemaliza kula. Yule yeye ndo akamvipi wangu kitu nikamwambia ni hapa sijabeba hela. Mimi nimeacha pochi pale. Kamba sasa inakuaje? Ngoja nikuache. Kwa hiyo akaniacha mimi pale kwenye restaurant kama bondi anamtambuliza mtu. Bana kuja. Kwa jamaa akaenda akachukua hela akaja akalipa tukaondoka. Lakini hii hosteli ya huyu jamaa kula afu mwisho siku kwenye malipo ndo hatataki nakuja huyu mtata. Huyu mtata. Sema 1000 ways to survive. Unajua huko nje. Anyway, I don't know how dramatic would you be for free food? Unajua food. Chakula. It makes people do like a lot of crazy. Chakula kinatia aibu. You know, yeah, 100% sure. 100% sure. Let us sianza kuimagine. And maybe we should try one of these fine days. But we won't evade the bill. We pay the bill afterwards. Lakini Kenya unaweza tandikwa bro. It's tabia tutapeleka maju. Kenya unaweza tandikwa. Anyway, moving on. So, it's really interesting. Co-parenting ni kitu very, very interesting, you know. Sure. And we saw juzi just through social media possible wedding because unajua bado sijaona kama Zari ameannounce her wedding to Shakib on her social media handles. But we saw videos of a wedding that happened, I think in South Africa, if I'm not wrong. A very lavish wedding, you know. Now, usually there was a video that was trending of Diamond's kids crying when the daddy was leaving, you know. And then today, a video posted of Diamond holding the daughter and the son. And then Shakib on the other side, amemshikilia Tifa. Tifa, the other kid anaitwa Nila, yeah, Nila mkono. And I'm just like, in what world? Wajua? Dunia hii yani una baba original, watoto wawili, stepfather. And then also Zari was in the question. How cute is that? Yani, where according to you, is that how much can you rank that level of maturity? Now, hapo mimi nacheza part gani ya Shakiru huyo ya Diamond ya nani? Leo uniambie vile unataka kukaa. Mimi na appreciate kwa sababu mimi na appreciate. Na appreciate kwa sababu moja. Pale kuna mzazi Oji. Unajua kwanza jambo la kwanza nitakiwa fahamu hao watoto wako. Hao watoto wako ni hao ndio kwangu mimi watoto wangu. Alafu huyu baba kwanza mtu mwenye moyo wa pekee pale ni mshikaji. Mshikaji sasa kiwa Diamond. No, yule Zari. Sio Diamond, yule Shakib. Yule ndo ana moyo wa kiume sana katika ile kundi. Tuko upande wangu mimi naona hivi. Naam. Kwa sababu Diamond na Zari kuna namna wanakutana. Wanakutana wapi? Wanakutana kwenye celebration za watoto. Kwenye shida za watoto. Kwenye chochote ambacho kinahusiana na watoto, Diamond na Zari lazima wakutane. Hawa ni wazazi. Hiyo bond mwenyewe unaielewa. 100%, yeah. Kwa hiyo mtu pekee ambaye anaweza akaumia ni mchumba wa Diamond na ni mchumba wa Zari. Ushaelewa? Mchumba wa Diamond kwa sasa inaonekana Zuchu amechukua nafasi kubwa sana. Tumeona sehemu nyingi, vitu vingi, mara nyingi Zuchu anakuwa kama anaonekana na hiyo nafasi hapo. Lakini sasa Diamond kukaa karibu na watoto wake lazima ni watoto wake. 100%. Mtu kama Zuchu lazima itambue, lazima ajue tu kama moyoni kwamba bana Tifa ni mtoto wa Nasibu, Nila ni mtoto wa Nasibu. Haiwezekani kwa namna yoyote Nila na Tifa wakawa mbali na baba yao kama baba yao atawahitaji. Naam.
Kwa hiyo mtu atakayeumia hapa ni mchumba wa Zari na ni mchumba wa Diamond, ambaye ni Zuchu na yule mwingine, kwa sababu ukaribu wa Tifa na Nilan, manake mama mtu lazima ahusike kuipo pale kwa sababu ni watoto 100%. Kwa atakavyohusika kwa pale lazima kutakuwa na habari, kutakuwa na hugs, hata kama hakuna mapenzi, lakini hawa kitu gani kimewakutanisha? Ya watoto. Ushaelewa? Huyu jamaa the way alichokifanya pale, mimi nili appreciate sana. Jamaa anaonekana na love na Diamond, ana shida na Diamond, wakati pia Diamond ana love na mshikaji, ana shida na Diamond na Mwamba. Na Diamond lazima afanye hivyo kwa sababu watoto wake wanakaa na yule baba mlezi. 100%. Ushaelewa? Yani yes, 100%. Wale watoto wanamuita baba, huyu baba, wanamuita baba, huyu baba kambo, baba huyu stepfather wanamuita baba. Kwa sababu kuna siku watamwona anaamka chumbani kwa mama yao. Kuna siku watamwona na mama yao anaenda chumbani kulala. Manake ni ile nafasi ile ni ya baba. Kwa hiyo watoto wanajua kabisa yule ni baba na stepfather wetu. Kwa hiyo watamheshimu na watamappreciate kama baba. Wakati Diamond lazima appreciate jamaa kwa sababu watoto wake wanakaa na yule. 100%. Mwisho siku akileta vurugu, mwisho siku watoto kwa kwenye manyanyaso. Kwa hiyo nimeona hichi kitendo kimefanyika na watu fani mashujaa. Yaani hao jamaa wanaweza kuwa pia mashujaa. Nakwambia vile inafaa. Because I'm like what? Unajua niliona juzi that it was just a joke. Niliona the video that was posted when you watch Diamond wakilia, and then in that video like unapata Diamond hugged Zari. Yaani Diamond na Zari hivi wako wanaangalia. You know the way eye contact na avoid kuna mtu kwa comment section, then the video ilikuwa tingika. Kwa mtu comment section anasema ati Shakib shikilia simu vizuri, you know. Then I'm just like guys, please calm down. But I think that my personal opinion I think Zari and Shakib are the most mature couple I've ever seen. Mature celebrity couple that I've seen on the internet. Unajua? Kwa sababu number one, tukiangalia the way kwanza from the very beginning, these people are being bashed kwa sababu ya kuwa together. Unajua? Like watu walikuwa wanaingilia kwa sababu ya the age thing. And now they're like age slap. Now they show us, bro, we can co-parent. You know, we can co-parent. And then another beautiful thing is seeing how the kids like wanna appreciate. You know, then it's like yani hapo katika muonekano wa labda wanakuwa wanapatia shida au wana nini. Sio kwenye muonekano tu wa furaha and all stuff. So ni kitu kizuri au juu. Yeah, it's such a beautiful thing. Such a beautiful thing. 100% sure. You know. Yeah. Wewe na mtu wako, would you be out confidently, wewe mtu wako, mtu previous na watoto? I don't think I can. I don't think sidhani kama na hiyo roho. This your roho. This siwezi kumkaribisha. Mwanangu sikia. Mtakavomhitaji mtoto kama utamleta, kama mtakavomtaka mwanao. Kama huyo mchumba wako atahitaji kuja naye. Kama hahitaji kuja basi mubaki huko. Asije. Sio uje wewe na mchumba wako mnakuja kufanya nini? Unless it's an emergency situation, unless mtoto wako hospitali na then you come with your partner, that I'm good. Otherwise apart from that, kila mtu akae kwake. Kila mtu afanye nini? Kila mtu akae kwake. Now anyway, moving on, but that's very interesting, co-parenting. Moving on, so there's also this post by a chick called Mwende. I'm going to read it to you guys and then you will tell me your take on it. If you are jobless, shouldn't be smoking weed, drinking alcohol, or aluta kibrit. I don't know what that means. Keep your mind and system clean until you figure life out. Drugs help you escape reality but won't help you change the reality. Broke guys shouldn't have girlfriends. You will lose focus. Kwa maoni yako. Oneleje that statement? Kwa maoni yangu mimi sio tu jobless, sio tu mtu mwenye job. Kuna baadhi ya vitu kwa vitaja hapo havitakiwi kabisa kuvifuata. Hata kama una kazi, unavyokuwa unatumia madawa kulevya, unavyokuwa unatumia vinywaji vikali, unavyokuwa unatumia bange, vivuto vikali, hata kama una kazi pia tutakuwa out of nini. Kwa sababu wakati mwingine wanazungumza watafiti wa mambo, mlevi wakati mwingine huwa anafanya vitu ambavyo ni vya kilevi. Sasa huko na kazi yako nzuri lakini unakunywa pombe kali, unakunywa pombe to the extent unapoteza ule mwelekeo wako, mwisho siku inachotokea ni kwamba hautafanya vitu katika akili ya kawaida. Utafanya vitu katika akili ya tofauti kidogo.
utafanya matendo katika akili tofauti kidogo. Ukiwa pia unatumia bange, kwa maana ya hivyo sio bange exactly, niseme madawa ya kulevya. Bange. Wengine wanaita bangi, wengine bange. Wakiwa unatumia madawa kulevya exactly, hata kama sio jobless, wewe haupaswi kutumia hii kitu, kwa sababu pia inaweza kutoa focus yako. Unajua wanaofanya vitu katika wakiwa wametumia vitu vikali kama vinywaji vikali au vilevi vikali, au wakiwa wanatumia hivyo bangi na vitu kama hivyo, wakiwa wanafanya vitu, wanafanya either wafanye extra au wafanye chini ya uwezo wao. Hawafanyi katika ile standard nini ambayo tumepewa. Ushanielewa Kwa kuna mtu mwingine kama ni kukimbia akitumia bangi, maana yake atakimbia sana, au kama ni kukimbia basi atalala, maana yake inawezekana ndio wewe inavyompeleka. That's why hata kwenye michezo tunaona mtu anakuja kwenye michezo, anakaguliwa afya vizuri, anakaguliwa mtumiaji wa haya mambo. Kama ni mtumiaji basi anakuwa disqualified. Umeona? Kwa hiyo point nataka niseme ni kwamba hivi alivyovizungumza huyu dada sio vibaya, amezungumza vizuri, lakini tu sio watu jobless ndio wanatakiwa kufanya hivi. Hata wenye kazi pia hawatakiwi kufanya hivi, hawatakiwi kuvitumia vitu. Na speaking of huyu mtu ambaye kama uko nini sijui itakiwa kuwa na mchumba, amesema kama if you are broke last year, if you are broke you shouldn't have girlfriends. You will lose focus. Sasa hiyo inategemea. Broke ni mtu gani? Mtu ambaye na depend, unajua kila mtu ana definition different ya being broke. Mimi broke na mtafsiri mtu ambaye amefilisika, hana hela. Sasa aishaikuwa nazo, ndo natafsiri mimi hivyo. Yaani mtu ambaye anaijua hela lakini hana hela. Sasa mimi ndo natafsiri hivyo broke. Lakini tumzungumzie mtu ambaye ana hela, hataki kuwa na mahusiano kwa sababu anaweza ka lose focus. Hiyo inategemea na mtu. Kwa upande wangu mimi sioni kama ina uzito mkubwa, kwa sababu unaweza kupata mwanamke, unaweza kupata girlfriend mwenye IQ kubwa, mwenye mawazo mazuri, ambapo pia inaweza kukuongezea wewe nini? Ikakuongezea. Yaani mahusiano mimi kwangu mahusiano hayaingii, fedha haingii kwenye mahusiano. Yaani mahusiano yanaingia popote muda wote sawa wote. Sio fedha. Tunaambiwa tutafute fedha kwa sababu it's a good motivation, kwa sababu ukitafuta fedha kweli utakuwa free kuitumia fedha, utakuwa free kufanya mambo mengi na vitu kama hivyo. Lakini speaking of kutafuta mwanamke kwa sababu sina hela, utakuja upate hela afu usimpate sahihi. Tena bora utafute mwanamke muda ambao sasa unaona ni muda wako kutafuta mwanamke, plus huna kitu. Hata mwanamke mwenyewe anakuingia sasa kama ni wa hela, basi hapo atajulikana. Thanks. Okay, I think I have a contrary opinion, but it's almost too similar. Kwanza, personally, I'm just like, the difference between being jobless and being unemployed. If you're jobless, you have a problem. If you're jobless, you have a problem. You can be unemployed but not jobless. If you're jobless, you don't have anything to do. Sure. Kabisa. There are things that you can do. Now, it's not a must at earn pesa. Una get, but at least keep busy. You know. And if you are at that point, when you two amesema, let me go back to it. Sorry. Yes, if you're at that point, if you're jobless, you shouldn't be smoking, drinking, evil. Like you shouldn't be abusing drugs. Una get. If you're actually jobless, then you'll find yourself what is the devil's workshop? Devil's workshop. An idle mind. An idle mind is the devil's workshop. Unajua, wakati if you don't have anything you're doing, other thoughts come to you. You get evil. So unajipata, you even start becoming an abuser. I say being a user is not bad. You get, because hapo unajua na kuna limits. Being an abuser and a misuser, then you become an addict. That is a bad thing. You get? Sure. Now, kwa sababu anasema again, you have to keep your mind clean. Okay, because at that point, if your mind is clean, then it's easy for you to even find opportunities for yourself or make yourself not jobless. Again. Sure. Finally, kama vile tuna digest kitu ya wenyewe. Broke guys shouldn't have girlfriends, you will lose focus. It's supposed to be both ways. If you are a lady and also if you are a man. Why are I saying this? Okay, it's okay. You can have a girlfriend. You can have a boyfriend. It's okay. But you need to be wise.
See at you must at partner wako akwe na IQ. You need to be wise. Why am I saying this? Because whether you like it or not, having a partner will always be a distraction. Una get? And if you allow it, itakuwa a very major distraction. Una get? Sure. But if you can balance, then things will be okay. Why am I saying this? Remember that time ulikuwa unakati o dem ama o boy? Umeamka 6 a.m. first thing, WhatsApp. Una get? You chat. Next, WhatsApp call. Una get? WhatsApp call, you've talked. 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., back and noon. That is 12. 7 freaking hours of just conversing. You get? Probably you were supposed to do something in the morning. That means you have procrastinated kenye ulikuwa fanya morning ndio muongee na babes wako. You get? Sure. By the time inafika hiyo noon, mkikata simu ni ile babe, have a good afternoon, WhatsApp. You know, it's chatting. Yani akili yako all the time. Let's say for example, if it's Maria, for example, raise my head. But if it's Maria, unapata, yani muna kichoko ni Maria all the time. You get? I'm fine. Yeah. An example, I don't know who Maria is. Umesema Muna. See, no, I'm giving an example with you. So you are giving me an example na girlfriend to Maria. Walai. Yes. Wacha tumeba si lesbian. Okay, hivyo ndo nzuri. Sasa ndio inaenda kweli kwenye sawa hivyo. Wewe na joke. Wewe 24/7 akili ya Muna iko kwa Maria. Ukikaa chini ni unafikiria tu Maria, you want to talk to Maria. Let's say for example because you want to edit you do edit like your shows in the morning. Sure. Umekaa chini after your show, instead of editing your show, it's Maria. You know get? So what you're supposed to do in the morning, you end up doing it in the afternoon. Ama to ukose kuifanya kabisa. You know, unapata. But then if you guys are not serious, then you will continue. Kwanza imagine if you are broke and you're being distracted by a woman. Inakera. Or a man. Inakera. You continue being broke. You get? So you have to be wise. If you decide that that's time to date, and then unapata, whoever you're dating, for example, like kama when you're a man, there's financial responsibility that comes with it. Start telling me you're broke, you're jobless. For example, you're unemployed. I'm a man. Yeah. Okay, so you're a man. Not just for example, because you're not in that state. Yeah, navigate. I'm like, you're a man. You're jobless, you're broke, you have a woman. First of all, it means you are distracted, number one. You can't even, kazi yako kichwa tu imejaa Maria, you can't even think about how kujijenga. Kichwa yako imejaa how ku please Maria. Sure, so before you even figure it out, before you even realize, ushaanza kuambia na kujamwambia Tamara uko na Sotano mahali unisaidie. You know why? Sotano si yako. You want to kukopa kufurahisha Maria. Hey, but na ukopa hiyo Sotano uende uchukue hapo earrings Dubois uanze kuuza uanze kupata profit yako. Unaget? Yani it's just if you are at that point, if you cannot balance, let me rephrase this statement. See actually if you're broke, if you cannot balance your relationship na yourself, please don't. And trust me, anayetakiwa kubalance hapa ni wote wanapaswa kubalance kwa sababu wakati mwingine alafu balance inakuja vizuri kwa msimamo. Unaona kwa mfano like mimi nishapitia changamoto kama hizo unazozungumza. Unajikuta upo katika shughuli yako unapigiwa simu hivi. Unajua mapenzi mapya, mtu anaingia kwenye mapenzi mapya kwake sio wewe. Kwa mfano ukishakuwa mkongo kwenye mapenzi kuna vitu vingi havikushangazi. Lakini unakutana na mchumba ambaye anakuwa mgeni kwenye mapenzi. Alafu anaingia kwa wewe mkongwe. Wewe sasa inatakiwa kuna namna umdrive. Ukitaka pita kwenye njia zake mtapotea. Kwa mfano mchumba anapenda simu muda wote. Wewe mwambie bana sikia kuna muda inakuwa busy. Ushaelewa Kuna muda anapiga upokee, yani it's like unaiacha tu inaita inakata. Akupiga bibi analikuwa busy. Kwa anajua kuna muda anakuwa busy. Sasa ukimtengenezea mazingira ya muda wote hello baby kuna namna ambavyo mtaenda peace like mtakuwa mnakuwa mnaishi kwenye maisha otherwise muachane kwa sababu ndio the day mwenyewe atakavyoona pia unamtengenezea ukauzu uko mbele yeye pia ataona sila kuna mabadiliko kumbe wewe ndio mabadiliko yao yaanze mwanzo 100%. Sio kitu kizuri sana kwenda nje ya mifumo, nenda na kwenye mifumo 100%. I remember there's some time back I was unemployed, not jobless.
I was unemployed. And I was dating someone who was employed. I get kwa kazini, you know. And ila mazoea when nasema you're like we're always chatting, we're always talking, the whole day, we are conversing, we are talking. Maybe if you're not conversing, then it's phone calls, we are talking. And then on my side, a good bonding time. I get there. Yeah. But on his side, it was quite a huge distraction. I get. So after some time, I'm like, manze, team, you're a distraction. So I felt offended at first, you know, because it's not what you say, it's about how you say it, you know. Sure. I was like, sometimes I can sit on my machine like this, and like I'm supposed to be working, but your text pops up, and I have to call you, or we start a conversation. And if I call you, maybe I'm just calling to say, hi, how are you doing? But how are you doing ends up being like a 5-hour conversation again. Sure. So if I was supposed to like write 10 scripts at that time, then it means I won't write those 10 scripts. You get? So if they are due today, it means number one, like I have to spend extra time in the office, your cause, you know. Yeah. I was like, bro, it's okay. I wish ungesema mapema kwa sababu. And me on the other side, I don't want to feel offensive, but I keep on asking because on my side, I could easily multitask. Yeah. And again, I'm still doing my thing, you know. But again, I'm like, if you're at a point where ubeka tu kazi yako ni kuongea na mbebs wako, bro, see, change your lane. And again, change your ways, because otherwise, kitakuramba. Yes, relationships are good, but they are great distraction if you are not wise. Yeah, sure. Very right. Yeah, relationships are not for stupid people. Yeah. Lazima like ukue very, very wise. Very, very wise. Now, speaking of wisdom from the great Wangari Maathai, that's why I celebrate environmentally as my Shujaa, you know. So we're going to be talking about holidays. 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 Now, in the spirit of talking about holidays, number one, of course, tumecheki over time traditions like holidays imeanza kufade. Unakumbuka ukiwa mtu, I don't know, able tell me your experience first of all with Christmas. How Christmas was kitambo na how it is right now. Japo sio sana kwenye Christmas, lakini nilikuwa na enjoy Christmas. Christmas always inakuwa mwezi wa 12, by the way. Christmas inakuwa mwezi wa 12 ile. And then sisi tunakuwa na Eid inakuwa after Ramadan. Okay. I have to explain it because bibi yangu mimi ni Mkristo. Na mara nyingi nilikuwa naenda kula Christmas kwake. Either kwake au kwa anko wangu. So kitu ambacho by baby you mean your grandmother or your wife? My grandmother upande wa mama yangu. Okay, my grandmother upande wa mama yangu ni Christian, Roman Catholic. So point ambayo ilikuwa ni kwamba kila Christmas nilikuwa naenda kula kwake. Ubwabwa pilau zuri kabisa. Point ambazo zilikuwa mahangaiko yalikuwa kipindi kile yalikuwa kwanza ni mahangaiko ya sherehe. Mama hata kubali mimi niende kwa bibi bila nguo mpya. Picha linaanza. Wenye inafaa. Nguo mpya, kiatu kipya, yani unakuwa unapendeza in general. Afu unapigwa hata 300 pale au 200. Beba na hii itakuwa ni ya kula bagia au kula big gym njiani unavuka unaenda hivi. Kwa pale anakuja mtu ambaye anatuchukua, tunaenda kwa bibi. Tunaenda watoto 2, 3, 4 pale na wengine tunakuta kule kwa tunakuwa tuna celebrate pamoja na ndugu jamaa na marafiki, which was good. Yani ilikuwa ni kitu kizuri, kilikuwa kina leta raha kwa kweli. Lakini mambo kwa sasa yamebadilika. Mimi by the way nikwambie mimi Eid yangu ya mwisho. Kwanza nianze na Ramadhani. Ramadhani unajua yani zile siku za kufunga. Ramadhani yangu mimi niliyoenjoy mara mwisho sikumbuki ilikuwa lini. Kwa sababu mimi nimekaa mbali na baba na mama miaka 5, 6 imepita sasa. Kwa hiyo sikumbuki ilikuwa mwaka 2000 na ngapi. Lakini naamini nitasherehekea tena vizuri nitakavyokuwa na familia yangu. Kwa sababu unajua kuna baadhi ya sherehe unazifurahia na kuzisherehekea ukiwa na watu ambao umewazoea. Otherwise itakuwa mtihani sana. Kwa hiyo speaking of utofauti upo mkubwa sana. Miaka hiyo tulikuwa tunafurahi na ulikuwa pewa zawadi ukiwa una celebrate ukiwa
ukiwa una celebrate pamoja na wao unapewa zawadi pia. Kwa sababu sijajua kwa sababu ya age au nini, lakini upo kwenye celebration na zawadi unapata. Lakini kwa sasa unakujikuta upo kwenye celebration pia unapata maumivu. Kwa hiyo I don't know how to say it, but this time around mambo yamebadilika. Sema ukubwa na simia hata ladha ile ya sherehe zenyewe imebadilika sana. Miaka ile sherehe unaona ladha ya sherehe kwanza nguo mpya ilikuwa ni must. These days hata watoto naona kabisa ana nguo mpya huyu hivyo. Kwa hiyo kuna namna fulani ladha imebadilika. Sidhani kama ladha wanayopata sisi vijana wa sasa hizi na sisi zamani ilikuwa ni ladha moja. No, ladha ya zamani kidogo ilikuwa tofauti, ilikuwa unique. I remember my childhood Christmas. Actually don't remember it, but nilikuwa nabambika how we used to put decorations in the house, you know. It's that time where first of all ile kutafuta the balloons and ulikuwa unacheza games whatever numbers, then you pick a number, you guys go and buy baluti, fireworks, do crackers, do whatever. And it used to be like a fight. Yet we were looking forward to the celebrations. Let me tell you, nowadays, celebration imekuwa celebration. So I remember my mom telling me, make sure for this year, make sure Christmas umerudi nyumbani. Make sure Christmas umerudi nyumbani. So Christmas is all about family. Then I'm like, yeah, okay, ni sawa nakuja, but it's not as occasional, as lively as it was kitambo when like we were looking forward to it. Because like Kenya, the main reason why we enjoy holidays, because kushiki holiday ka leo. Today's on a Friday, so it means if you're working, for example, for Gavo, stuff like that, you're not working on a Friday, you're not working on a Saturday, you're not working on a Sunday, so weekend, you know, it's all about now booze, drinking, nyama choma, nini, you go to that staycation, go to that mini vacation, I get like venye sikumbuki anaitwa jina yake anasema sherehe na marafiki. You know, it's just that time, like the whole essence of a holiday. You know. Sure. Now, when we talk about the holidays, guys, we have a lot of holidays in the world. What are some of the holidays in Tanzania? Holidays in Tanzania? National holidays. Ndo kama hizo sikukuu za kuna ile siku ya 7-7. Kuna 8-8 pia. Si tuna 8-8 pia. Hapo kuna siku ya 7-7 inakuwa ni siku ya wakulima kule kwetu. 8-8 ni siku ya wafanya biashara. Iko hivyo. Alafu pia kuna Mei Mosi. Mei Mosi ni tarehe 1 mwezi wa 5. Siku zote inakuwa ni siku ya wafanya kazi. Just like it is in Kenya. Kenya iko hivyo, siku ya wafanya kazi. Lakini pia ziko zingine kuna siku ya Mwalimu Nyerere, ndio hiyo tarehe 14 Oktoba. Tunasherehekea siku ya Mwalimu Nyerere. Pia tuna siku zingine ambazo nadhani zinaendana kama Christmas na sisi na ipo si ndio Eid al-Fitr na Eid al-Hajj, Eid al-Kuchinja na Eid al-Kufunga. Halikadhalika hiyo siku labda ya wanawake duniani ile inakuwa ni duniani. Kwa hiyo Tanzania kuna baadhi chache zina, lakini zingine kama hizo 8-7 siku ya wafanyakazi. Siku yetu ya uhuru ile. Tuna siku ya muungano pia tarehe 26 mwezi wa 4. Kile inapofika tarehe 26 mwezi wa 4 tunakuwa tuna siku yetu ya muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ndio ikaform Tanzania. Na neno Tanzania nikupe kidogo raha yake hapo. Hebu tupe. Tanzania ni muunganiko wa neno Tanganyika na Zanzibar. Sasa hapo aliyetoa hilo neno Tanzania anaitwa Ikbar Da. Huyu Ikbar aliambiwa tunapataje, ilitoka tangazo. Serikali ilitoa tangazo. Tupate jina zuri la taifa letu. Tayari Tanganyika na Zanzibar wameshaungana. Sasa tunapataje Tanganyika na Zanzibar wameungana, tunapataje jina zuri hapa? Likatolewa tangazo miaka hiyo back in the days. So watu wakawa wanachakata, na baada ya pale mshindi anapatikana, anapata fedha na kitu kama hicho kuchapishwa kwenye magazeti na vitu vingine. Wale jamaa alikaa anasema nimeomba Mungu. Na baada ya kumomba Mungu nikachukua herufi za kwanza za Tanganyika kwa maana ya TA. Akachukua TA, akapata ta. Akachukua herufi 3 za Zanzibar. Akachukua 3 za Tanganyika kama TAN. Akachukua herufi 3 za Zanzibar kwa maana ZAN. Mwana akapata tans. Sasa pale alikosa
alikosa hebu toka vizuri hiyo. Hebu andika mimi ninavyokuwa ndio unaandika. Safi kabisa. Akachukua 3000 za mwanzo ikawa ni tan. Akachukua 3000 za Zanzibar zan. Hapo inasemekaje? Tanzan. So ikabaki na I na A. Sasa IA alipata kwa jina lake la kwanza Ikbar. Akaweka hapo ikawa Tanzania. Alafu akachukua herufi ya kwanza ya dini yake, yani dini yake, lakini ile tunaita jumuiya yake. Jumuiya yake ni Ahmadiyya. Kwa hiyo akachukua hiyo A. Kwa hiyo akapata Tanzania. Akalipropose na hilo. Kwa hiyo ilikuwa na majina mengi. Hii historia watu wengi hawajui. Mimi siku moja nilipatisha, sio ilikuwa ni wapi. Hii inatakiwa isikie sasa. Tanzania imetoka nani? Unamwambia mtu Tanzania akakwambia sijui. Kwa hiyo hivyo ndivyo jina Tanzania litokea. Kwa hiyo ilikuwa ni tangazo ambalo watu wengi walipewa. Sali huyu anapeleka Tanzania, labda Tanzania, huyu anapeleka labda Tanzania, huyu anapeleka yeye akapeleka Tanzania. Kwa hiyo watu katika kuangalia wakasema tumelipenda hili, kweli kapita hilo jina lake Tanzania ndio ikawa hili. Kwa kila tarehe 26 mwezi wa 4 sisi tunasherehekea muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ndio tunapata Tanzania. That is very very beautiful. Very very beautiful. Very very. Saizi Ikbar anaishi London by the way. Anaishi London, sehemu moja inaitwa Birmingham. Anaishi huko. Kwa hiyo something beautiful na ni kitu kizuri. Very educative. Very educative. Plus ndo hizo holidays zetu tulizoniuliza. Okay. The way I'm going to brag with this story huku nje, acha nikwambie. Kila mahali naenda lazima niwafunze Tanzania na maanisha nini. Na by the way, utakuwa surprised sana, trust me. Utaambia neno Tanzania limetokana na nini. Trust me, waulize wa Tanzania. Watakwambia hawajui kwa sababu ni kitu ambacho naona pia kama kinafichwa. I don't know why. Sio kusema kinafichwa, exactly kufichwa, lakini watu wengi wanajua Tanzania inatokana na muunganyiko wa Tanganyika na Zanzibar. Tanganyika na Zanzibar ndio Tanzania, by the way, that is true. Lakini ile neno Tanzania where did it come from? Where did it come? Yeah, that is a good question to ask them. To ask Tanzanians. Na watakwambia hatujui. Hebu nitatafuta watafute tu. Sasa niulize. Anyway, it's about celebrating important holidays huku nje, you know. And sometimes if you look at, for example, like Kenya, when we have today's celebrations, the Mashujaa Day celebration, of course, we celebrate our heroes, the likes of Akina Jomo Kenyatta, that is the first president of Kenya, led us to independence. We celebrate the likes of Wangari Maathai, who was an environmentalist and activist and all that. We celebrate the likes of even Akina Mwalimu Julius Nyerere, you know, our neighbors, you know. We celebrate a lot of people out here, you know. We celebrate the big warriors, the warriors out here. Tukiangalia a holiday like in the world, a holiday like Christmas, which sijui kama pia watu wanajua the whole essence or the whole meaning of Christmas, the holiday Christmas. Okay, but anyway, I don't want to kill your vibe, but yes, we celebrate it. Tukisema ni kuzaliwa kwa Yesu. Of course, that's anyway. We have, for example, that one. It's a good one. Tunajumuika pamoja ni. We have holidays like Easter holiday for the Christians, where we celebrate the death and resurrection of Jesus Christ, you know. Pasaka. Yeah, Pasaka, you know. We have holidays like, as you say, Idul Fitri, Idul Hajj. Yeah, Idul Hajj. There's another one, there's a third one. Ama nizo tu mbili. Idi ziko mbili, idi ya kuchinja na idi ya kufunga ile. Yes. So you see holidays like that, like holidays with meaning, you know. But then again, in the world, like penye tuko, kuna holidays zingine tuna celebrating hata mwenyewe unaangalia unashanga, how did it even get in the calendar? Sure. You know, something like Valentine's, for example. Of course, you know the story of Saint Valentine's. If you don't know, end up Google. End of Google. Yeah. But you know the story of Saint Valentine's. Valentine's is about celebrating love. Sure. And by love, see wapenda now, but as people, we decided it's going to be a celebration of you and your partner. You know, but that is not the case anyway. Labda hao ndio wapenda now, you know. But ushirika actually ukakama across. Nakumbuka jana ukiniambia sijui to create a holiday ya machizi. No, mfano mimi nilikuwa nasema mfano. Yeah, mfano. Because I'm like, kuna watu wanakanga tu hivi chini. Na wewe mbona tusalimiane leo? Tuamue na kwa international hand greeting day.
watu wanakaa na wanaipropose hiyo, wanaipeleka kule na watu wanaipitisha na inakuwa hivyo. Yeah, and you wanted some holidays. So I was actually looking at a certain blog kwa Teach Starter. It has like January to December holidays, and I just want you guys to listen to some of these holidays, and then you tell me. So, for example, I'm looking at international holidays. International holidays. So, make a friend day. February 13th, get a different name day. Yani hiyo siku usijite Muna, ujite Kevin. You know, and something we sit down and we'll celebrate. And I was like, what? February 22nd, International Wild Thinking Day. International Wild Thinking Day. 22nd February. 22nd February, Naam. Of course, Valentine's Day. We can't forget that. March 1st, World Compliment Day. And your school lazima kwambie Muna you're handsome. Kwambie Mary you're beautiful. Seme I like your smile. I appreciate you. You know, these are things that we're supposed to be doing on a daily basis. You do not need to create a holiday for that. That is good. You get? That is good. Songe mbele. Learn about Butterflies Day. This could be meaningful for, of course, animals. World Poetry Day, good for poets. Find a rainbow day. Which rainbow are we finding? Hiyo mozonga? That is April 3rd. I don't know which country this one belongs to. National Stress Awareness Day, but that is actually really good. Days that people celebrate. Bike to School Day. So I was like, what? Just back to school day, sisi ndio tukiwa na holiday huko kwa tunarudishia. Unaona sasa nini zingine. Ile siku ya wajinga hujaisoma. Siku ya wajinga ipo? April Fools. April sina. Yeah, April 1st, April Fools Day. Mambo gani haya? Ndio inakuwa mtu ndo siku ya birthday yake, siku ya wajinga. Mambo spend haya. Sasa kwa lidanganya. Alidanganywa akaingia. Sasa kama hiyo ndio inanikera sana hiyo. Yaani inaanza afu inakuwa ina mwisho muda saa ngapi midday. Inakuwa saa mwisho midday. Siku ya wajinga inakuwa mwisho saa 4 asubuhi. Saa 6 hivi. Sasa asubuhi mtu anaweza kuna mwaka last year nakumbuka kuna rafiki yetu mmoja alipostiwa kafa. Alipostiwa kafa kabisa kwenye social media. Mtu yani kuna celeb mmoja akampost. Jamaa bwana kafa bana ina lillahi. Kafa mimi kana nilikuwa naye jamaa. Sio rafiki yangu exactly lakini ni bro ambaye namjua. Kwa bro mimi nilikuwa naye jana kafa bwana kafa kwa sababu kuna celeb alipost. Ilifika muda fulani akafuta post. It's kwa wajinga duniani. That's a very stupid thing. Hiyo siku ni ya kufuta kabisa hiyo. Kisiku gani hizo ndo siku za kuzikemea hizo? That's a very very stupid thing. Let me tell you there's some jokes. No jokes zinakuwa na limitations. Unaget? Jokes zinakuwa na limitation lakini kuna watu wengine anakubandua tu. Anakwambia unanitania mimi na mimi nakutania. So that is stupid. Yaani vitu vya kukaa chini kujua tunaanzia hapa kufuta kupumbavu kama. Oh yes, 100% man. Yani there needs to be wakienda kwa national dialogue team if there's an international dialogue team, we need to sit down and just scrape off some of these holidays. Kwa sababu pia unapata okay, there are things that are celebrated, they're not necessarily not necessarily when you're talking you stay at home, you don't work that day, and you'll be working on April Fool's Day. Imagine the 1st of April. You know, it's just so sad. And then, like when I get to come, people really go overboard. You know, people really go overboard. And I don't know, does April Fool's Day like mess with you guys' brains and all that? Because I hate that day. Because I don't like lies. I don't like being pranked.
tuanzie hapo. Mimi sio tu lies, mimi pia mimi sio mjinga. Wale uniletea ujinga. Unajua kuna wale watu mbona hivi nikuja nikwambie mamako ameaga. That day. Na imagine afu nikuja nikwambie jokes. April Fool's Day. Baya waweza kwa kwanza umezima wewe mwenyewe phone niambie happy April Fool's Day. You know, cuz kuna ile going overboard. You know. Mimi sio mjinga uniletaje mambo ya kijinga. Hiyo siku mimi nakumbuka nilikuwa shule hiyo. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anaogopeka sana. RIP by the way. Rest in peace. Teacher mmoja wa teacher Komba huyo. Huyo teacher alikuwa anakuwasha, yani anakuwasha mbele ya raia anakuwasha. Kuwasha vizuri tu na unaweza kuambia chochote. Yule teacher bana alikuwa anaogopeka. Nakumbuka ile siku tena kuna dada mmoja na mapema tu anakuta teacher Komba huko ofisini. Teacher Komba nini? Asijui mambo yake zuri. Mimi nikaenda kwa teacher Komba, kufika teacher Komba ananiambia nani? Mtu ananiambia yuko wapi? Yuko. Hebu twende. Fika pale, yule dogo akasema, "Sasa leo siku ya wajinga." Mimi sasa nikalopoka nikamwambia siku ya wajinga Teacher Komba akawa anacheka, inamaanisha teacher naye mjinga hapo. Teacher aligeuka akasema, "Sahihi, wewe unamaanisha mimi mjinga ndio maana umemtuma kwangu hivyo njoo." Alimuwasha vizuri sana. Kwa hiyo unajua kuna ujinga mwingine ndio tuufute. Mjinga kamuulize mjinga mwenzako siku ya wajinga. Mimi mtu na akili zangu na stress hapo unaambia mimi changanya kabisa. 100%. And I think for this year, sidhani kama I think kama hiyo ilipita tu. It's the first time niliona kama April Fool's Day haijakuwa. Because people are too busy to even be busy out of stress. To be thinking about these things, you know. Kumletea maswala ya kijinga tena siku ya wajinga. Wewe. Atinafaa. Hali ilivyo saizi leo unatafuta mtu anga na bibi pale. Mtu upute nyumba yake imebomolewa mavoko. Alafu unamletea story kama hizo. Uwanja wake umechukuliwa huko. True. Mtu labda amefungia hasira hapo anaweza kuzifungua na wewe. Yeah, but anyway, it's like our holidays. So, acha nikuulize Muna as we wind up before I give you guys a story. What is your worst experience? What is your worst holiday experience? The worst holiday experience. It can be the worst situation, but not the holiday can be worst. Yeah. Abana is the last Eid. Oh, you said the last Eid, yeah. The last Eid was unajua nilifunga siku zote 30. No. Alafu siku ya kufungulia ile kwa maana siku ya Eid yenyewe nikatoka kuswali msikitini. Nikaambiwa usiende popote. Njoo sehemu fulani. Na nilikuwa na ndugu yangu mmoja Chibwa. Kwa hiyo mimi na Chibwa tupo magetoni. Tuko home tumetulia. Tukaambiwa bana njoeni sehemu fulani, tutaenda sehemu fulani. Kuna mbuzi ameenda kuna mbuzi amedondoshwa huko. Kwa tuenda kula mbuzi huko na pilau lipo huko. Kwa tudeni huko. Chibwa vipi tuende bwana. Kwa hiyo sisi tulipotoka msikitini tumekuja home wakati tunatoka tu ndugu yangu akajisikia vibaya. Alikuwa ana ugonjwa pumu, unajua pumu asma asma. So tukaenda hospitali akapigwa sindano. Tukaenda akapigwa sindano maana ile apigwa sindano wanapewa dawa fulani anapewa kwa ajili ya kupulizia. Kwa akapigwa sindano yuko na kidude chake ile cha sindano ambacho kimefungwa. Bado anacho kile kidude. The catheter maybe that one. I don't know lakini ndio hicho. Bado anacho kwa sababu tukapande gari tuondoke kwenye ile kuna mbuzi kule nado. Basi sawa tupo hapo tunakuja. Sasa yule bro hakutuambia kama lile jambo limegairishwa kule. Akatuacha tuende na ni distance kutoka hapa labda mpaka sijui Samoa huko. Distance muda kama dakika 20 upo tu kwenye gari. Tukaenda kufika kule, tumefika kule tukakuta mabro zetu wawili vipi? Tukakuta wananukia pilau. Unajua kuna kunukia pilau na kunuka pilau. Walikuwa wananukia pilau. Tena walikuwa wananukia pilau biriani. Biriani niogope mamangu. Biriani pilau moja hatari sana. Kwa hivyo wananukia biriani, tukamwambia vipi? Kwa sababu zimekuja plate 2, sisi tumeamua tuanze nazo. Plate 2, kwa nini msifanye mazingira plate zingine 2 tukaruka na sisi? Nyinyi kwa hiyo hausi share. Twendeni tuondoke. Tunaelekea wapi? Tunaelekea somewhere kwamba kuna matayarisho ya mbuzi. Basi wakati tuko njiani, yule baba akasema, "Unajua kule mbuzi hajachinjwa hadi saa hizi." Mbuzi hajachinjwa hadi saa hizi na ukiangalia muda saa 10:30 saa 11 hiyo. Na tuko njiani na hapo hatujala. Tuanze utulieni kwanza. Tukapitia sehemu moja hivi tukala chips. Tukala chips wale zege, chips mayai fulani hivi wote tu. Tulipokula chips mayai. Wakati kule nyumbani tu kuna ndugu yetu mmoja anaitwa Sheikh Abdallah,
Sheikh Abdalla tuambia msiondoke kokote bwana, leo kuna pilau moja nzito sana nataka idondoke hapa home. Sio kwa sababu bwana sisi tuna mwaliko, achana na hiyo pilau yako. Unajua unamkataa mtu unaambia bwana kuna mbuzi wa uhakika kabisa. Kwa hiyo bwana Sheikh Abdalla naye akawa anafanya yake. Sisi tumetoka pale tumeelekea kule kwenye pilau saa 10:30 saa 11. Yule mama anasema mimi bwana niligaidi, niliona mpo kimya nikagaidi kuchinja ule mbuzi. Kwa hiyo bwana sijui tunafanya. Tukasema basi tupitie kuna sehemu moja kuna brother yetu yupo pale. Sio tupitie tu hata kumsalimia tu. Tuko wote hapo wanne kwenye gari. Tumsalimie tu turudi kwa sababu amini sana nilia hapa. Tukapita tukawa tunamsalimia brother yetu pale. Brother yetu tujakukuta, tumemkuta dogo mmoja anacheza game, tukajoin naye tukacheza game kidogo, tukaondoka. Tumeondoka saa 2 tayari. Ndugu yangu turudi home. Kufika home sawa. Tuna access ya kupata nyama, tuna access ya kupata mchele. Lakini kupika lile pilau na ile hasira tulokuwa nayo ni kitu kimoja tuliboeka sana. Tufanyeje? Twende kwa mama ntilie, kwa mama pika au kwenye hoteli yote, tutafute pilau, tule pilau. Tumefunga siku 30 bro, tuambulie chips mayai. Trust me, I swear. Tumetafuta hoteli zaidi ya 5. Dar es Salaam unajua wewe Dar es Salaam nyeupe hadi saa 7 usiku. Hakuna pilau. Hakuna pilau kwamba leo hatujapika. Yaani kila hoteli zingine tufunga. Leo ni holiday amani hii nani anapika pilau? Hatujapika kila mtu anakula majumbani kwake. Bro, saa 4 tunafanyaje? Tukanunua mkate na juice. Kwa hiyo tumefunga siku 30 hatujala pilau, tununua mkate na juice. Isee niliumia ile siku. Niliumia sana. Ndugu yangu atakuwa anaikumbuka hii scenario. Lazima ikumbuke. Na lazima imkate. Na lazima imkate, na lazima ajisikie ovyo. Damn, okay. I think hata hapo tutamalizia Chilton because I don't sidhani hata kama mine will now make sense anymore. No, you know, I was like that is so painful. It is painful. Yeah, it's very painful. Tunategemea ukiwa mtoto unategemea tena baba kabisa au mama anakuambia funga siku 30 nikununulia nguo mpya. Tukiwa watoto tunaambiwa hiyo kauli, funga siku 30 nakununulia nguo mpya. So umri wa darasa la 5 la 6 pale tunajikuta kidogo tunaweza tukasustain kwenye kufunga. La 4 la 3 hapa unafunga hadi mchana fulani na acha. Kwa hiyo la 5 la 6 pale una sustain kwenye kufunga, mwisho siku tunafunga hadi siku 30 nguo mpya unaiona. Umri huo ukubwa sio tu kufunga siku 30. Kwanza unajua maana funga anapata baraka. Pili unajua tu mwisho wa siku Islamically bwana sisi tunapenda kipunga bwana. Cha mchele ndio maana tunaga sometimes cha mtume. Kwa hiyo pilau litayarishwe liliwe pilau. Sasa unafunga siku 30 na pilau unaona kama unajikirisha hivi inakata. Pole. Anyway, what is your holiday celebration culture penye huko? Do you still celebrate holidays? Do you still find them celebration worthy? And tell us in the comment section below how you actually do celebrate them, how you do celebrate special days in your life, and what are some of the useless holidays that we have in the world. Most definitely, that has been it for Children from Muna and I to you. We are wishing you, number one, a happy Mashujaa Day. As I said earlier on in the beginning, we do